You're watching Truth vs. Hype. We are in Udyog Vihar in Gurgaon, where every day thousands of women come to work in the many garment units here, just as they do in garment units across the country. They are the invisible links in a massive estimated $67 billion industry, one which the government has given a major boost to recently as a driver of India's growth. But behind these numbers lie a darker side of a pervasive culture of sexual humiliation, abuse and propositioning that these women face virtually every day in their workplace. Try and resist or try and speak up and they end up losing their job. In fact, as we found that the new tough laws governing sexual harassment in the workplace have not really filtered down into these units. In a room in Kapaseda at the southern edge of Delhi, we meet Navita. She came from Jamshedpur to seek work in the more than 190 units that have sprung up here, an emerging hub for garment exports, employing thousands of women like her, mostly from UP and Bihar. Very quickly, working for a company called Pearl Global, she learned the toxic rules of how things worked. वो मैनेजर था, कमलेश करके मैनेजर है। वो हर लेडीज़ों को अपने केबिन में बुलाता है, मुझे ही नहीं, हर लेडीज़ों को केबिन में बुलाता है। जो अगर उसके लायक मिल गई, अगर वो हाँ भर दी तो भाई उसका तो 10 साल 12 साल वो उसमें ड्यूटी कर सकती है। वो अच्छा तनख्वाह भी उठा रही है, कमा भी रही है। पर उससे जब मैं निकाल दी गई तो मैं 417 महारानी कंपनी में लगी। जब महारानी कंपनी में लगी तो 2 मास्टर थे, वो दोनों ने शर्त रखा था कि मैं इस मैडम को पटा के दिखाऊंगा। तो मैं वहाँ पे करने लगी तो आके बोला, मैडम मैं आपको एक मोबाइल दूंगा, आपके पास नंबर नहीं है क्या? मैं बोली ना, मैं फ़ोन रखती हूँ, ना किसी से नंबर लेती हूँ, ना नंबर किसी को देती हूँ। तो मैडम मेरे पास एक फ़ोन है, आप नंबर ले लो, सिम भी दे रहा हूँ और मुझे अपना फ़ोन करना, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और हर रात का मैं 5000 दूंगा। डायरेक्ट ऐसे बोला। किसने? मास्टर? मास्टर ने, यूपी का मास्टर था। तो मैं ये बात अपने, ये था महारानी कंपनी, महारानी का 417 का। तो मैंने ये बात अपने ठेकेदार को बताया, वहाँ का मास्टर को बताया, जो मेन वहाँ का इंचार्ज था उनको बताया, लेकिन कोई ये नहीं। लास्ट में मैं जब गाली गलौज की मारने उठी उसको, कहाँ? महारानी में, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। Her views echoed by Shanti from Uttarakhand. शिवांग कंपनी है, वहाँ भी एक इंचार्ज था। वो वाला बोला कि हमारी बीवी गांव चली गई है, आप जो हमसे दोस्ती कर लो, आप इस रेट पे काम करते हैं, आपका पूरी सैलरी में जितना वाला आपका पेमेंट बनता है सबका पेमेंट उसी हिसाब से आपका पेमेंट देंगे, आप कहाँ मानिए। ಅದೇ ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರು, ಬಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೈ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಈ ತರ ಸಿಂಬಲ್ ಮಾಡೋರು, ಅದೇನು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಡೇ ಸುಮ್ಮನೆ in the beginning when she just joined, so he would come and wish her good morning. Okay. And he would do that gesture like handshake and then scratch her finger. ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಅಂದ್ರೆ 1-2 ಟೈಮ್ಸ್ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅದೇ ತರ. So she would keep quiet for the first 2 times and then later she would feel it was quite uncomfortable for her, and then ladies ಜಾಸ್ತಿ. And thousands of miles further south, those stories echoed in a room in Bangalore, another major garment hub. These are women who come from the factories of Peenya, Bommanhalli and Mysore Road, more than 5 lakh of them. Unlike in Gurgaon, most are from Karnataka, not migrants, but that hasn't made them less vulnerable. This is Ratna, who worked in Techsport Creations. ಮುಂಚೆ ತುಂಬಾನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನನಗೆ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಸರ್ ತುಂಬ ಹಿಂಗೆ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಾಠ ನಾನು ಹೊರಿತಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೀಪ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೊಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ತಿರ್ಗಿಸಿ ಬೈದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡೋದು. ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. We are told of the fatal impact of harassment, how a young girl, Sushmanta, who worked for Devaki Designs, was suspected to have been driven to suicide because of harassment by a supervisor. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನೀನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಬಡವರ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಂತೀಯ, ನಿಂಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡು
ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಹುಡುಗಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡೋದು. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ನೀನು ಹೇಳು ಅಂತ. Then what happened? ಅದೇ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಡೈಲಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡೋರಂತೆ. ಹುಡುಗಿ ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೀರೋದು. These are not isolated voices. We spoke to dozens of women across these two major garment producing hubs, Bangalore and Gurgaon, which account for almost a third of India's garment exports. Almost all of these women had similar experiences. A study by a UK-based NGO of Karnataka's garment industry, conducted with a local partner, found the widespread scale of sexual violence and abuse. We found that 1 in 7 women garment workers had either been forced to commit a sexual act or been forced to have sexual intercourse, i.e. raped, in the workplace, and that 1 in 14 had suffered physical violence in the workplace, going up to 60 to 65% having suffered humiliation, threats or intimidation in the workplace. These findings are borne out by a growing presence of activists and unions in the garment sector who are crucial in facilitating our interviews. But they say to get the women to come forward isn't easy. इस काम के लिए मैं कॉलोनीज में गई और मुझे ये पता लगा कि इंडस्ट्री है और माइग्रेंट्स जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो सब काम करते हैं. शुरुआत में तो कोई महिला हमारे साथ बात करना भी नहीं चाहती थी. इवन जब हम जाते थे कॉलोनीज में तो कई लोग गेट से ही बोलते थे जाओ जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है और हम आपकी क्यों सुने, कौन हो आप? कंपनी तो हमारे को पैसा दे रही है, काम दे रही है, आप कौन हो, आपको हम नहीं जानते. और लोग बात करना भी पसंद नहीं करते थे. तो काफ़ी स्ट्रगल किया हमने. 2 साल 3 साल हमको ये फील्ड को बनाने में ही लगा. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ, ರಜಾ ಹಾಕಿದೆ 2 ತಿಂಗಳು. ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ನೀನು ಯೂನಿಯನ್ ಇಲ್ಲದಿಯಾ, ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ನೀನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ನೀನು ತಗೊಳಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ನೀನು ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಂಬೋಗೋದು, ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀಯ ಕರ್ಕೊಂಬೋಗು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ, ನಾನು ನೀನು ಕೆಲಸ ಕೊಡಲ್ಲ. The reasons why women are silent are not hard to fathom. Listen to an exception, Geeta from Gorakhpur. Fed up of being harassed by supervisors, she said something snapped one day. मैं जीना जा रही थी, जीना वो पानी उनी ऊपर में पानी आता था. तो नीचे से ऊपर मैं जा रही थी पानी उनी पीने. तो संतोष गाली दिया मेरे को. हाँ कि मेरे मत में नहीं पड़ रही है, अपने पति के नहीं छोड़ती है, इसका पति बुढ़ा है, ये है वो है. तब मैं मार दी, बर्दाश्त करते करते रही. वो गाली दिया तो मैं मार पड़ी. फ्लोर में भी मार दी, पूरा इंचार्ज मैनेजर पूरा इकट्ठा हो गया. तब पता नहीं भगवान जाने वो लोगों का हिसाब हुआ कि नहीं हुआ, मेरा हिसाब दे दिया. मेरे को नहीं पता था कि मैं हिसाब ली कि नहीं ली. Shocked at the one-sided justice, Geeta unusually went to the police and the courts. But she said the case dragged on for 3 years before she received a verdict. शायद इनको कुछ अमाउंट उसके ऊपर जुर्माना लगा जो इनको मिला, शायद 30,000 के आसपास. अच्छा, उनकी कंपनी के ऊपर जुर्माना लगा? हाँ, कंपनी या कंपनी नहीं दिया, राजू संतोष के ऊपर जुर्माना लगा. हर बार प्रॉब्लम होता था. Such cases are rare. Most women we met have little faith in the police. पुलिस को अगर पता चलेगा, कंप्लेंट देंगे तो वहाँ पे कोई फिर से काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो वर्कर नहीं काम कर सकता. तू कंप्लेंट किया, पुलिस स्टेशन तक गई तो अभी तेरे को काम नहीं मिलेगा. यहाँ पे था प्रॉब्लम तो हमें सुनाना था, वहाँ पे क्यों? But since 2013, there's a tough new law against sexual violence, which at least on paper gives greater protection to women. Under this, every workplace is supposed to have an internal complaints committee with at least 50% women members and 1 member from a local NGO. In Gurgaon, an RTI found almost all the 186 companies replied yes when asked by the Labour Department if they have a complaints committee. But the women told us these committees do not inspire confidence. जो महिलाएं हुआ करती थी उनको इतना टॉर्चर करते थे, वो छोड़ के नौकरी चली जाते थे. मेरी उसमें सहेली थी, वो कमेटी की सदस्य बनी थी, सबसे हेड बनाया था उसको. कुछ दिन बाद उसका इतना वो पर्सनल वाले से झगड़ा हुआ, वो बात पे उसे टॉर्चर करने लगे, उसने नौकरी छोड़ दी. We contacted the companies mentioned by the women, amongst them Pearl Global and Maharani in Gurgaon,
and Gokuldas Shahi Exports and Texpo in Bangalore. Maharani of India, one of the companies, said they fully comply with the law of the land and the Internal Complaints Committee. In an interview, they also questioned the claim made by Navita. First of all, we generally induct these people in with a photograph and file. And then we give them orientation, telling them their rights. Now we also have a procedure where a worker has a line supervisor and floor in charge, factory manager, the welfare officer, and Samasya Nivaran Committee, Shikayat Sujhav Petika, and then we have the two owners, Nima Kapoor and Vai Kapoor. They can come to us with any problems and we will have time for them. In a statement, Texport said that they do have an internal complaints committee in place and also a host of other measures to ensure the prevention and control of sexual harassment in their factories. Representatives of the garment industry didn't deny the problem but said it's not the norm, it's the exception. They say their global clients insist on having mechanisms in place. I think the industry to a great extent reflects the society we live in. So to the extent there are certain social and cultural mores which come into the definition of sexual harassment in the new Act, then yes, some of those conditions may get reflected in our industry and for that matter other industries also. I will say that, and here I'm speaking particularly on behalf of the apparel, the export-oriented industry, which is a very significant player in the whole apparel manufacturing business in India. We are subject to compliance audits by the international brands we work with. And the international brands are very, very sensitive to having a congenial work environment, having a work ethic and norm which are in line with the existing laws and in some cases meet and exceed Indian laws. These companies on their website say they supply to international brands like Gap, H&M and Kmart. In a statement to NDTV, Gap said, "We take these allegations seriously, particularly since our code of vendor conduct prohibits discrimination and harassment of women. We will be working with our vendors to address the concerns raised and to help ensure that the management is providing a safe environment for female garment workers." H&M said, "To monitor compliance with local law and our sustainability commitment, our auditors make regular visits to our supplier factories, mostly unannounced. All supplier factories approved in India have a prevention of sexual harassment committees. During our audits, we check the functionality of the committee, conduct worker interviews, and share our contact numbers with the workers for them to contact us in case of any grievances." In a statement, Ann Inc. says they take these allegations very seriously. They regularly assess the contract manufacturing facilities in their supply chain and conduct third-party and unannounced audits to ensure compliance with applicable laws and regulations. Even when inspections do take place by the brand, the women say they are tutored. वो बोलते हैं कि तुम लोग बोलना कि हमें सैलरी पे रखा गया है, हमारा सैलरी 8,700 रुपये है प्रति महीना, ओवर टाइम लगता नहीं है, बाई चांस ऐसा होता है तो हम लोगों को ओवर टाइम लगता है, हम लोगों के साथ कोई गाली गलौज नहीं होता, हम लोगों को ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया जाता है, पैसे टाइम पे मिल जाता है, और संडे तो बिल्कुल नहीं लगता, जो संडे को भी हम लोगों से काम कराते हैं, और आपका ओवर टाइम भी जितना जेंट्स काम करते उतना लेडीसों से भी काम कराते हैं. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಷ್ಟೇ ಪಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವು ಓಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಓಟಿ ಮಾಡ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಪಿಸೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ಇವ್ರು ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿಂದ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಶಿಸ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮಾಮೂಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟು. Mr. Jain, I am sure the truth is somewhere in between. There is firstly there is a possibility of truth in these complaints. The Sexual Harassment Act has only come into being in 2013. It's going to take some time for it to really be accepted and become functional properly in industry. And I'm sure these are the early stages yet. So yes, there is possibility of truth.
there is also, but it works on both sides. First, the important thing to note is that I think we've improved a lot overall, and that's the most important thing. I think we're moving in the right direction. There is still some scope to improve. As for the government's oversight of compliance, the record doesn't appear to be encouraging. So we came here to Karnataka's Labour Department to ask how often these factories are inspected and whether any of these complaints have come to their notice. To which we were told two things by officials who didn't want to come on record. One, that they are seriously understaffed. They almost have a 40% staff shortfall. And two, that in this new climate of ease of doing business, the pace of inspections has dramatically come down. In fact, in the words of one official, he said in the past 8 to 9 months, virtually zero factory inspections have taken place. In Gurgaon too, the response was similar. Labour Department officials say the government's district-level anti-sexual harassment committee rarely receives any complaints. The LCC in the last 1 year or so has heard I believe 2-3 complaints regarding this sector. Okay, only 2-3 in the last 3 years? Because let me tell you, most of the complaints are heard by internal complaints committees. ICC, yes. So have you ever investigated this matter? Has anybody approached you for this, or are there any inspections done in the factories to check whether the guidelines are followed? The Act doesn't mandate any inspection as such. All right. The Act is based on a self-certified report which reaches this office annually. Some argue that the culture of harassment is rooted in the asymmetries of the garment trade, where the workers are mostly women from impoverished backgrounds, overseen by mostly male supervisors. मेरा नाम गाँव प्रसाद है। और आप सुपरवाइजर? जी, मैंने क्वालिटी में सुपरवाइजर काम करता हूँ मैं। अच्छा। कीवे हूँ। अच्छा। और प्लस फिनिशिंग सुपरवाइजर भी हूँ। क्या मैं टेलर हूँ, मैं गाँव से आया हूँ, काम कर रहे थे इससे पहले ओरिएंट में काम किए हैं। सर, आप कहाँ पे काम करते हैं? मैं फिनिशिंग में। कहाँ पे? फिनिशिंग में। कौन सी कंपनी? 411 काम कर रहे थे। हाँ जी। 411। The reactions to the men we spoke to in Gurgaon were mixed. नहीं, ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो कुछ सही भी है, कुछ गलत है, मगर 80% ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठीक है, 20% ऐसा है, मगर ऐसा है। हाँ, तो ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह जैसे आप बोल रहे हैं जैसे है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए? उसके लिए क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कुछ करता नहीं है, प्रशासन भी कुछ नहीं करता है। नहीं, ऐसा हम नहीं जानते, किसी के नहीं। आपकी कंपनी में ऐसे मतलब ऐसा नहीं होता हमारे कंपनी में। औरतों को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं? ऐसी कोई प्रॉब्लम तो होता है, ऋचा गौरव में होते रहता है। ऋचा गौरव में हाँ, वो सब होता है। ये ऋचा गौरव फैक्ट्री है? हाँ, फैक्ट्री है। हाँ जी, तो वहाँ पर ये होते रहता है, मतलब आसपास प्रॉब्लम आते रहते हैं, ये जो सीनियर्स हैं ये बोलते रहते हैं? नहीं, हाँ, वो आते रहता है। तो वो बोलते क्या है, मतलब होता कैसे है? आपको अंदर है, आपको ज़्यादा पता होगा, आप हमें बताएं तो। देखिए, वो तो बात होते रहता है, फ़ोन नंबर लेता है, तो वही आसपास में ले जाके बातचीत होते रहता है, वही सवाल जो मजबूर है। What most agree is that the asymmetry of power does make women the easy target of exploitation, sexual or otherwise. वो स्टाफ लोग करते हैं, मजबूर करते हैं, औरतों को ज़्यादा प्रेरित करते हैं। औरतों को ये प्रेरित करते हैं कि काम मार्केट में कम है, हर एक कंपनी ठेकेदारी हो चुकी है। सबसे पहले ठेकेदारी प्रथा हटेगी तो औरतों को इज्जत मिलेगी, सबसे पहले बात। उनको मिनिमम वेज नहीं मिल पाता है, किसी कंपनियां जो गवर्नमेंट की देख रेख में हैं उनको तो पैसा वेज मिलता है, बाकी को वेज नहीं मिलता है। अच्छा, ऐसी बात है। 60% वेज नहीं मिलता है। As much as the sexual harassment, in almost every case, the women were keen to talk about the degrading nature of their work environment. And the word they would use most commonly to describe it, whether it's in Gurgaon or in Bangalore, is simply torture. ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟಾರ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಸೆ. ಇವಾಗ 170-80 ಆ ಥರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ 1 ಅವರ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೈಮು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರು 1 ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಭಾಳ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. ಹೌದು, ನಾವು ಅವ್ರು 80 ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು 50-60 ಕೊಟ್ಟರೆ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎದ್ದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ, ಔಟ್ ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಬೈಗಳು ಬೇರೆ ಥರ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವು ಬೈಯೋದು. ಮತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಟಾರ್ಚರ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೇಟ್ ಆದರೆ ಬೈತಾರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೈಮ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಆ ಥರ ನಾವು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲಂಚ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾವು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಲಂಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬೈತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಂದರೆ ಅದೇ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ,
ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು? ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾರ ಸಾಯ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ? ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರಬೇಡಿ ನೀವು. Yes, we do work in a high pressure industry. We're a deadline driven industry. We do not have the most efficient supply chain in India, as a result of which pressure, the deadlines don't change. You have to meet international quality standards by a particular time. Having said that, when we talk of torture and when we talk of extreme high work pressure out here, we're in a very intensely competitive work environment where we compete with, China, Bangladesh, Vietnam, and a lot of studies have shown that internationally productivity in India comes way below productivity norms prevailing in these countries. The stakes are high for India's garment industry as it struggles to keep pace with global competition, but also to maintain humane work practices. And while for women like Geeta or Navita or Manjula, who come from backgrounds of deprivation, it offers a livelihood, it can, on more than one occasion, also reduce them to tears. ತುಂಬ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮೇಡಮ್ ನನಗೆಲ್ಲವರು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ 1-2 ಅವರ್ 3 ಅವರು ನನಗೆ ಫುಲ್ಲು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು.